Welcome to viewers, this is Xtream channel. In the last video you have seen about this all 5 parts of the syllabus for the 10th class grammar, and now we saw how the editing has to be done and how the correction has to be done. Now we will see the grammar part. This grammar part, as I told you, will fetch 16 marks. The composition mark is 20. So this is 16. This is, yeah. So this grammar, in this grammar you will be studying about passive voice, language function, then finite, infinite verbs, then you will get reported speech, then question tag, then articles, preposition, then you have linking words, then right form of verbs, and then framing questions. So usually all like single mark multiple choice questions will be asked. 4 options will be given. The right one you have to choose and tick the right one or write the right one. So this is about the grammar section. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 26 and 10. ಸೊ ಈಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 mark ಈಚ್. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದು ತಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತು, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವರ್ಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ. ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಧ್ವನಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದೊಂದು ನಾಮಪದ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಏನು ಕ್ರಿಯೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ನೌನ್ ಪ್ರೊನೌನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಉದಾಹರಣೆ, ಪ್ರಕಾಶನು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಠವು ಪ್ರಕಾಶನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶನು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಠವು ಪ್ರಕಾಶನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೀತಾ ಈಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೀತೆಯು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಧ್ವನಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸು. To make it into passive voice, here
clothes are, because this is present continuous, clothes are being washed by Sita. This is how you have to convert the active voice into, convert the voice maybe active to passive, passive to active. So here we will see reported speech. Reported speech is usually an indirect form of a sentence. Okay, so usually ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾತು, ಪರೋಕ್ಷ ಮಾತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, indirect speech. Anything that is said by the subject is called direct speech. Anything that is said by the directly by the subject is called direct speech. Anything that is told by the third person about the speech is called indirect speech. We will see if we, for example, Prakash said, I am going to Belgaum. See, you should observe the sentence here. The sentence has one comma, then annotated comma, one full stop. So this is called direct speech because it is told as said by the subject. So if you want to make it, if that has to be converted into indirect speech, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನೋಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ rewriting the sentence into indirect speech, so there will not be any comma or any annotated comma. So how it will be? Then you have to add that first no comma, no inverted comma. Second, there will be addition of that at the add agutte. So this is, let us say, try to make that a sentence into indirect speech. Prakash said that, Prakash said that I becomes he. He is going to Prakash said that he is going to Belgaum. Okay, this is how there are so many examples you can say that. Okay, how the question is asked, ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, how you will be asked in the exam to write. This is asked in the form of a dialogue. Conversation ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, conversation between A, B, C, D ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Then they will ask you to convert that or convert that into reported speech or convert it into an indirect speech. Okay, for example, A and B ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. So they are converting. A says, hello B, how are you? A says to B, hello B, how are you? B, I am fine, thanks A. Okay, so I am fine, thanks. Then B ಅನ್ನುತ್ತೆ, B says to A, why did you not come to school yesterday? ಅಂತ B asks A. Then A will say, I was sick and
I went to hospital. B replies, I was sick and I went to hospital ಅಂತ ಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ greeted each other and A ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಬಿ. This is already because they exchanged the greetings. So B asked A, why did he not come to school that day? ಅಥವಾ yesterday, ಅಥವಾ that day, ಅಥವಾ previous day. This is how it is converted into direct into indirect. Then this is how A replies to that. A replied that he was sick and he went to hospital to see the doctor. So this is how the present tense becomes past tense becomes present tense, so that you will be able to convert it into the reported speech. And for the benefit of the viewers, I will give some of the examples how the verbs will exchange for the benefit of the viewers. So direct, indirect. Today will become that day, tomorrow will become next day, these will become those, here will become there, last night will become previous night, so similarly now becomes then. So what I have observed is that mostly the teacher, all the students, they are not able to convert the speeches correctly, is because of the lack of basics of the grammar. So they need to go on practicing about the lot of sentences, then only they can able to get these 2 marks. So this is about the reported speech. In next video we will see about the question tag articles. Okay, thank you.